Heartwarming twist, Millionaire's 962M payment to 5 models, discover what this little girl did. In a world swarming with headlines, none could prepare the public for the heart-wrenching story that would unfold from a staggering payout of nearly $1 billion. This jaw-dropping moment began with laughter and glamour as 5 dazzling models graced the cover of the most prestigious magazines. But what captured everyone's heart was not just their beauty, it was a young girl named Clara and an act of kindness that rippled through the fabric of society itself. Clara, just 10 years old, with her big brown eyes and curly hair, had always dreamed of meeting her idols. She watched them on television, aspiring to be just like them. One sunny afternoon, while wandering through her neighborhood, she stumbled upon a charity event. There, amid the vibrant chatter and lively sounds, she saw the models mingling with fans. Clara's heart raced, and the air felt electric. In that moment, she dared to hope. All it took was a stolen glance, a shy wave, and there she was face to face with the women she'd admired for so long. As she approached, something incredible happened. The models noticed her, and their expressions changed from superficial smiles to genuine warmth. They knelt down, hugging her tightly. Clara beamed, her laughter echoing like music, melting the tension in the air. Tears welled in her eyes as one of the models whispered, "You're special, Clara." This was not just a moment of fandom, it was a connection that would alter the course of so many lives. With the huge Millionaire payment soon to be announced, rumors started to swirl. Many were questioning the motives behind such generosity. It wasn't just about the money, it might change everything. What were those 5 models planning? Speculation bubbled, stories circulated, and Clara became the unexpected symbol of hope and change. Hey, before we continue with this amazing story, I need to give you an important heads up. Many subscribers have reported that YouTube unsubscribed them without warning. Take a quick second to check the red button below to make sure you're still subscribed to the channel. I'd hate for you to miss any of the exclusive content coming soon. And while you're there, smash that like button, it really helps me out with the algorithm. Oh, and tell me in the comments, which city are you watching from? I love getting to know every amazing person who's part of this community. Your participation makes all the difference. Let's connect. As the $1 million deal hung in the balance, Clara's radiant spirit became the focus of media and fans alike. People began to rally around her story, sharing her journey from a simple child to an influential figure poised to change the future. The city buzzed with anticipation. What was the secret that tied Clara to the $1 million payment? Why had the models selected her? The air thickened with tension. Just as the girl's story sparked and ignited a wave of analysis, the final moments arrived. An announcement was about to be made. Hearts raced. Was Clara about to discover her true calling? A multideo estava enfilarada en frente ao imponente hotel onde a ceremonia de anuncio ocorreria. Clara, a pequena esperança que encanto o coração de tantos, estava no centro daquela merda emoco. Enquanto a gente se emparava para ver melhor, as luzes brilhavam e o barulho das flashes das câmeras ecoava pelo ar era como se todo o mundo estivesse esperando esse momento, momento que permitia transformar vidas. Da porta se abriu lentamente e as 5 modelos saíram, deslumbrantes seus vestidos, toda a graça e beleza que encantavam o público. Clara respirou fundo, seu coração pulsando rapidamente seu peito. O ambiente estava carregado, as palmas crescendo intensidade enquanto elas se aproximavam do microfone. Mais do que fama e glamour, aquilo era sobre elas e Clara, sobre suas histórias entrelaçadas. Uma das modelos, Sofia, pegou o microfone primeiro, com sorriso no rosto, e todos prenderam a respiração. Hoje, nós não estamos apenas aqui para anunciar pagamento. Estamos aqui para contar a verdadeira história que começou com uma menina incrível. Clara. A jovem sorriu, seu rosto radiante de alegria e confuso ao mesmo tempo, embora não pudesse entender o impacto das suas ações. O que se seguiu foi uma revelação que ninguém esperava. Sofia continua, quando conhecemos Clara, vimos algo mais do que uma fa.
Vimos esirido puro, uma luz que poderia inspirar todos nos. E isso nos fez pensa, o que podemos fazer com a nossa influência? Uma onda de murmúrios percorreu a multidão. O que elas estavam sugerindo? Clara era mais do que uma mera testemunha. Ela era a catalisadora daquela mudança. As modelos explicaram que o dinheiro não seria apenas pagamento. Assim que o cheque fosse recebido, uma parte substantial seria destinada a instituicos de caridade que ajudavam crianças em situação de vulnerabilidade. Mas havia mais. Essa quantia é para construir uma fundação em nome de Clara, continua Sofia, lágrimas brilhando em seus olhos. Uma fundação que incentivara a educação e o empoderamento feminino. O que comica com simples auto de bondade pode se transformar em algo grandioso. Pequenas atitudes podem gerar grandes mudanças. As emoções explodarão. Havia se cessar de espanto e admiração entre a platia, que agora se tornava coro de aplausos. Clara sentiu no na garganta. Como algo tão grande, apenas causado por simples gesto, poderia apossar-se do seu pequeno coração? Então, Clara, com palco de coragem, pediu a palavra. As modelos, surpresas, assentaram e entregaram o microfone a ela. O que esse momento teria preparado para a garratinha? Eu sou queria veloz. Agora, neo sou este vendo, mas sei que esteo a o meu lado. Ela respirou fundo, considerando suas palavras com preciso. Na verdade, eu gostaria que todas as crianças pudessem ter uma chance. Eu, por exemplo, tenho muitos sonhos. Mas sonho real é que ninguém precisa passar por essa solidão que algumas crianças vivem. A multidão silencia, absorvendo cada palavra de pequena. Clara se tornou, naquele momento, a voz de esperança. A ideia de fundação cômico a ganhar vida na mente de todos os seu redor, grito por transformação, pela união de comunidade. Alheres se cruzaram, plenos cumcaram se formar. E com a energia fervilhante do evento, a audiência sabia que novas possibilidades estavam no horizonte. Mas o que mais poderia acontecer a partir daí? Estariam as modelos dispostas a lidar com os desafios enquanto ajudavam Clara a cumprir essa missão? Enquanto o sol se punha ao fundo, Clara se perguntava, sua vida nunca mais seria a mesma. Que nova jornada comicaria? Clara sentiu a vibração de multidão ao seu redor, o calor do apoio quase palpável. O microfone lhe parecia pesado, mas sua determinação crescia com cada aplauso. Ela já não era mais apenas uma menina, mas a voz que inspirava esperança. As modelos estavam ao seu lado, seus sorrisos encorajadores, mas Clara sabia que aquilo era apenas o comico de uma nova aventura. Após o anúncio, os alheres se voltaram para o palco, as câmeras disparando incessantemente. Conversas começaram a surgir. Algumas pessoas estavam emocionadas, outras confusas. O que viria a seguir para Clara e para sua fundação? A ansiedade parava no ar eu preciso falar com vocês, disse Sofia, aproximando-se de Clara, juntamente com as outras modelos. Vamos nos encontrar amanhã para discutir os próximos passos. Precisamos de ideias, de plano. Mas, eu não sei se sou capaz de fazer isso, Clara respondeu, sua voz quase sussurrou. Claro que você é. Você já fez a diferença hoje, Clara. Agora, precisamos que você nos guie, disse Isadora, outra modelo, com uma confiança contagiante que irradiava. As outras assentaram. Clara sentiu frio na barriga, misto de medo e empolgação. A ideia de ser a líder de uma fundação era grandiosa, mas era também assustadora.
Era responsabilidade demais para uma garota de sua idade. LSE pergunta se estava realmente pronta para tamanha museu da noite foic era estando, e Clara não conseguia dormir. Pensamentos giravam sua mente. O que ela poderia fazer para ajudar as outras crianças? Ela lembrava de sua própria solidão, dos dias que se sentiu invisível. E, então, uma ideia cômica a brotar. Ela queria que cada criança se sentisse vista, que soubesse que alguém se importava da na manhã seguinte. Clara se encontra com as modelos café próximo ao hotel. A energia estava alta. Ideas fervilhavam na mesa, cada uma mais animadora que a outra. Clara ouviu suas sugestões sobre eventos de arrecadação, campanhas de marketing e parcerias com escolas. Mundo novo se abria diante dela, e, embora a insegurança ainda estivesse presente, algo dentro dela pulsava com determinação. As crianças precisam ver que podemos sonhar alto, Clara disse, com os olhos brilhando. Quero que elas saibam que suas vozes importam. Podemos fazer evento de arte, concurso, onde elas possam expressar seus talentos. Essa é uma ideia incrível. Sofia exclamou, enquanto as outras modelos aplaudiam o entusiasmo de pequena. Era contagiante. Podemos começar a formar uma rede de artistas jovens, incentivar suas criacos, mostrar que cada pode ter palco de Clara dentro de si, sugerir outro modelo, caia de entusiasmo, Clara sentiu que sua alegria estava voltando. Ali, cercada por aquelas mulheres fortes e inspiradoras, ela percebia que estavam todas unidas por propósito maior. Mas, no fundo, ainda tinha uma dúvida, uma pergunta sussurrante: será que conseguiriam mesmo realizar tudo isso? E se suas ideias não funcionassem? Enquanto as ideias tomavam forma, Clara não podia ignorar a sensação de que cada passo a levava a destino que mudaria não só sua vida, mas a vida de muitas crianças. Por fim, elas se despediu, mas não sem antes marcar a próxima reunião, uma nova etapa que começava a se desenhar. Isso é só o comigo, Clara, disse Sofia, piscando. Estamos todas com você. E assim, com coração pulsando da esperança, Clara sai do café, determinada a mostrar ao mundo o que uma pequena bondade poderia fazer. O que mais apareceria seu caminho? A jornada estava apenas começando. Clara acordou com o sol filtrando pela cortina do seu quarto, banhando tudo uma luz quente. Sentimento de renovação enchia seu coração, como se cada raio estivesse carregando novas ideias e oportunidades. Ela sabia que teria dia importante pela frente. Hoje, ela e as modelos se reuniriam novamente para dar vida ao seu sonho ao chegar ao café. Clara sentiu uma mistura de ansiedade e empolgação no ar. As modelos estavam todas lá, cada uma com sorriso largo e energia contagiante. Sofá ocupou o centro da mesa, com caderno grande e canetas coloridas à frente. Era hora de colocar as ideias no papel. Bom dia, pessoal. Clara inicia com brilho nos olhos. Estou animada para ouvir o que vocês prepararam. O que você acha da ideia de começar concurso de arte onde as crianças possam participar com suas próprias obras? Perguntou Isadora, com brilho no olhar. Podemos dividir por categorias, como pintura, escultura e fotografia. O evento poderia ser uma grande exposição. As ideias começaram a flor, e Clara sentiu seu coração bater mais forte. O café se encheu com risadas e sugestões. Era como se cada palavra mágica que saia de suas bocas estivesse tecendo uma teia de esperança para aquelas crianças.
Cada modelo compartilhau suas experiencias, e clara escudo atentamente, admirando como aquelas mulheres inspiradoras estavam dedicadas ao projeto. E se conhecemos o concurso de Voices of the Future? Clara sugeriu, murmurinho de aproveito acerco. Assim, vamos mostrar que cada voz é importante e que cada arte tem valor único. As modelos se empolgaram ainda mais com a nova idea, começando a desenhar o esboço do evento. Clara não podia conter a animação. O pensamento de que tantas crianças poderiam se expressar e mostrar seu talento a estava radiante, mas, no fundo, pensamento insistente voltou, e se alguém não apoias? E se o evento falhas? O medo se arrasta como uma sombra, mas Clara decidiu deixá-lo de lado. Ela se lembrava de sua própria jornada, de como cada passo penoso atrue ali. Eu gostaria de agregar o máximo de crianças possíveis, diz Clara, caia de determinação. Elas precisam acreditar seus sonhos e saber que tem lugar no mundo. Com certeza. Vamos formar parcerias com escolas locais. Podemos criar uma semana de workshops antes do concurso. Assim, nós, como modelos, poderíamos ensinar algo. Tro uma idea Sofia, sua voz vibrante. A adrenalina estava alta, e logo pleno cômico a tomar forma. O café tornou-se verdadeiro centro de brainstorming. Por mais que Clara ainda sentisse o peso de responsabilidade, sabiam que estavam juntas, unidas pela mesma paixão. Nessa hora, Clara percebeu que a força delas não estava apenas na quantidade de ideias, mas na solidariedade que estavam formando. As vozes importavam. E naquele momento, algo muda dentro dela, a dúvida do lugar a coragem. Ela estava determinada a tornar os sonhos de outros uma realidade. O encontro se arrasta por horas, caio de plenos e risadas. A energia positiva parecia mágica. Quando finalmente se despediram, novo compromisso ficou no ar. Elas se juntariam novamente na próxima semana, mas agora com mais certezas e claridade, enquanto Clara se afastava, uma nova idea cômica surgiu sua mente. E se fizéssemos uma campanha com as crianças falando sobre o que a arte significa para elas? Uma série de vídeos. Assim a comunidade pode se unir. E essa idea acompanhou durante o caminho para casa, uma promessa de que tudo estava apenas começando. O que viria a seguir? E muita expectativa e frio na barriga. Clara apenas sabia que já havia dado os primeiros passos. A transformação estava apenas começando. Clara chegou casa e, ao abrir a porta, foi recebida pelo cheiro do jantar que a mãe estava preparando. O aroma de temperos frescos e o som de panela borbulhando traziam conforto e familiaridade. Ela sorriu ao ver a sua mãe, que a cumprimenta com beijo na bochecha e olhar questionador. Como foi o seu dia, filha? Alguma novidade daquele projeto de arte? Perguntou a mãe, acomodando avental enquanto marreia na comida. Foi incrível. Clara respondeu, ainda pulsando com a energia do café. Nós tivemos tantas ideias. Estamos planejando concurso de arte para crianças, com workshops e tudo. Isso é maravilhoso. E você se sente bem com isso? A mãe perguntou, por isso notar a leve sombra de preocupação no rosto de filha. Clara hesitou por instante. Eu estou animada, mas também pouco nervosa. E se não funcionar? E se as crianças não apareceram ou não se interessaram? A meia alho nos olhos, como uma luz iluminando os medos de filha. Clara, o importante é que você acredita no que está fazendo. Isso já é grande passo. Às vezes, a realização está apenas tentar,
independent do resultado. As palavras reconfortantes ressoaram no fundo do coração de Clara. Eram essas conversas que sempre lhe davam forças nos momentos de incerteza. Ela decidiu que, além dos vídeos que pretendia fazer, poderia envolver ainda mais a comunidade. Que tal criar painéis de arte com os projetos desenvolvidos pelas crianças? A idea foi crescendo na sua mente, depois do jantar, Clara se sentou à mesa, com caderno em mão. Começou a escrever uma lista de cantados, diretores, professores e artistas locais. A idea de expander o projeto era contagiante. Queria que todos ao redor soubessem que a arte pode transformar vidas. As horas passaram voando enquanto Clara se absorvia seus planos. No meio duas boco das ideias, sentiu seu celular vibrar na mesa. Era uma mensagem de Sofia. Oi, Clara. Você ainda está acordada? Temos que pensa na divulgação do concurso. Que tal evento prévio, uma pequena apresentação das crianças? Algo que atraia a atenção da cidade. A excitação toma conta de Clara. Uma apresentação. Isso poderia ser o que faltava para chamar o público. Responda rapidamente, caia de entusiasmo, e enquanto digitava, sorriso radiante brotava seu rosto. O sono começava a parecer palco mais próximo, palco mais real, naquela madrugada, Clara se sentia como uma artista prestes a expor suas obras. As ideias dancavam pela sua mente, uma mistura de cores vibrantes e sons animados. Ela decidiu que passaria as próximas semanas inteiras dedicando-se a essa causa, unindo-se aos esforços de todos ao seu redor. Sua determinação crescia cada vez mais dada no fundo de sua mente, uma pergunta persistente, estaria tudo realmente se unindo ao seu redor? O que mais estava por vir? Com essa incerteza e a moco pulsando seu coração, Clara de tu e fechou os olhos, sonhando com crianças inspiradas por sua campanha. Ao acordar, uma nova idea toma forma, quem seriam aquelas crianças corajosas que mostrariam seu talento? O que elas realmente desejavam expressar? E no silêncio de noite, Clara se perguntou. Será que ela estava pronta para descobrir também o que estava escondido seu próprio coração? Clara acordou com a luz suave do sol filtrando pelas cortinas de seu quarto. O cairo do café fresco e o sussurro do vento lá fora pareciam promessas de dia especial. Ela se espreguiçou, seu coração palpitando de ansiedade e alegria ao mesmo tempo. Hoje seria o dia de começar a transformar suas ideias em realidade, depois de rápido café de manhã com sua mãe, Clara pegou seu caderno e sai de casa, disposta a encontrar Sofia. Elas tinham muito a discutir. Plano formidável de envolvimento de comunidade para o concurso de arte. Clara não queria apenas promover a arte, mas também criar espaço onde as crianças se sentissem seguras para expressar seus sentimentos. A arte era sua voz, e ela queria que todos tivessem a chance de ser ouvidos dada ao chegar à praça central da cidade, o coração de Clara baixa acelerado. O lugar estava vivo, com crianças brincando e famílias passeando. Era o cenário perfeito. Enquanto esperava por Sofia, ela começou a observar as nuances do cotidiano à sua volta, o vendedor de pipoca, as risadas das crianças, e as árvores balancando suavemente. Cada detalhe a inspirava, finalmente, Sofia apareceu, sua energia contagiante iluminando o lugar. Clara. Vamos contratar artista para pintar mural gigante? Podemos usar as crianças como modelos. O mural poderia ser a cara da comunidade, caia de vida e criatividade. Sua empolgação era irresistível. Sim. E podemos fazer uma votação para decidir o tema do mural.
Clara respondu, imaginando a cena. Os risos das crianças, as cores vibrantes, tudo juntas criava quimera que transcenderia os simples auto de pintar. Cada criança poderia desenhar algo que represent o que a arte significa para elas. As duas amigas se sentaram uma mesa de madeira no centro de praça e começaram a rabiscar suas ideias. O entusiasmo era claro, e a visão delas logo começou a tomar forma. Clara sentia suas preocupações se dissiparam conforme as possibilidades se apresentavam. Ali, rodeada pela energia pulsante da cidade, ela percebeu que havia algo ainda mais poderoso do que seu plano, a conexão que estava criando com a comunidade, enquanto escreviam, o seu começou a esquecer, e a noite caiu, trazendo consigo a dança das luzes da cidade. No entanto, a ideia do mural estava longe de se apagar. Elas precisavam encontrar mais artistas e envolver os professores. O coração de Clara disparava apenas ao pensar como levar aquele projeto a mais pessoas. Clara, essa apresentação que eu mencionei, podemos usar ela para promover o mural. Sofia sugeriu, seus olhos brilhando de novas inspirações. Vamos organizar uma noite de arte, onde as crianças podem expor seus trabalhos e mostrar para todos o que tem dentro delas. Clara ficou silencio momento, a idea ressoando profundamente seu peito. Seria evento poderoso, grito de liberdade artística. Mas havia uma sombra de dúvida. O público neo apareces? Tudo isso neo fizesse diferença? Sofia, percebendo a hesitação da amiga, seguro sua mão. Você já deu o primeiro passo. Clara, você não está sozinha. Estamos todas juntas nisso. Imagine o impacto disso na vida delas. As palavras de Sofia ecoaram na mente de Clara, trazendo conforto que ela não sabia que precisava. Era isso que ela queria. Momento que marcaria a cidade. Espaço onde a arte não seria apenas observada, mas vivenciada, enquanto uma brisa suave balancava os cabelos de Clara, a ideia do mural tornou-se mais do que projeto. Era mais que arte, era chamado para a transformação. Ao olhar para o seu estrelado acima, Clara começou a se perguntar, será que as crianças também estavam tão prontas quanto ela para essa jornada? Como cada uma delas se viria nesse grande mural de vida, sua resposta estava por vir, e poderia ser mais do que ela jamais imaginou. A noite tomou conta de praça, e as luzes começaram a brilhar como estrelas seu escuro. Clara e Sofia conversavam animadamente sobre os próximos passos. As ideias fluíam, tão naturais como o riso das crianças logo ali, canto. Mas, ao mesmo tempo, Clara sentia aquele frio na barriga. O que poderia dar errado? Vamos criar uma lista de artistas locais e professores que possam nos ajudar, e talvez precisamos de evento de arrecadação para cobrir os custos do material, sugeriu Sofia, já pegando o celular para anotar tudo. Clara assentiu, mas seu olhar estava distante. O que aconteceria se sua idea não fosse aceita? Os artistas não quisessem participar? O pensamento era como uma nuvem escura parando sobre sua cabeça. Ela fechou os olhos por segundo, respirando fundo para afastar o receio. Você está bem? Sofia perguntou, percebendo a mudança no clima da amiga. So está pensando como tudo isso pode dar certo, não, Clara respondeu, a voz tremula. Não conseguirmos que as crianças se envolvam? Ninguém aparecer na apresentação? Sofia sorriu, ligada na ansiedade da amiga. Tudo grande sonho comica de forma pequena. Olheo seu redor. As crianças estão aqui, felizes, criando.
Esse mural é só o inicio. E você, Clara, tem o brilho para inspirar essa comunidade. A confiança de Sofia fez o coração de Clara aquecer, mas as dúvidas ainda não a deixavam. No entanto, ela sabia que não poderia deixar o medo a paralisar. Você tem razão. Nós vamos fazer isso acontecer. Exclama, decidida, assim, as duas amigas começaram a trocar planos. Elas decidiram criar cartazes e flyers que falassem sobre a importância da arte na vida das crianças. As ideias foram tomando forma rapidinho, e cada rascunho e esboco trazia novo sopro de esperança das semanas seguintes foram intensas. Por todo o bairro, Clara e Sofia distribuíram os cartazes. O casal de idosos de esquina, os jovens de quadra, as mães na feira, todos foram envolvidos no entusiasmo contagiante das duas amigas. Clara descobriu que o fervor da comunidade era mais forte do que ela havia imaginado. As pessoas começaram a parar para perguntar mais sobre o projeto e oferecer ajuda. Você está fazendo algo incrível pela comunidade, Clara. Eliana, uma artista local, comentou dia, segurando dos cartazes. Vou-te ajudar com o mural. Clara sentiu sua alma vibrar com aquelas palavras. Cada sim, cada mão estendida, fazia com que as dúvidas diminuíssem. Mas ainda havia algo faltando. Usuários da escola, grupos de arte, quantas vidas ainda estavam por ser tocadas, dia, enquanto caminhavam pelo parque, Clara e Sofia notaram grupo de crianças desenhando no chão. Eram desenhos vibrantes, com coloridos pastéis que contavam histórias sobre suas vidas. Clara teve uma ideia súbita. E se fazermos workshop de arte com eles? Vamos fazer dia de arte para todas as crianças. Sofia olhou para ela com entusiasmo. Isso vai atrair mais crianças para o mural. E podemos fazer uma apresentação em vez de uma votação. Verdadeiro festival de cores e talentos. Clara sorriu, caia de empolgação. Assim, elas começaram a planejar o dia, mas enquanto imaginavam a festa, uma dúvida profunda surgiu novamente. E as crianças, mesmo com tanta animação, não se senassem à vontade para compartilhar suas histórias. As ideias gerando sua mente deixaram Clara se perguntando se aquilo seria desafio muito grande. Como fazer com que cada voz pudesse ser ouvida? Ela olhou para Sofia, achando que talvez houvesse uma maneira de descobrir. Com a nova ideia do workshop, Clara sentiu impulso. Era a hora de colocar tudo em prática, e se precisasse de coragem, ela estava decidida a encontrá-la, final. O que mais poderia surgir desse mural de sonhos e histórias? E assim, a pergunta ficou na mente de Clara, a arte poderia realmente transformar não apenas a praca, mas a vida de cada criança que se aventurasse a pintar sua própria história? O sol nascia tímido, lancando brilho suave sobre a praca. Clara e Sofia se encontraram animadas, com uma nova empolgação na voz. O dia do workshop estava se aproximando, e a expectativa vibrava no ar como as cores de arco-íris prestes se revelar. Oi, Clara! Ol so quem tro talento incrível, Sofia exclamou, apontando para Eliana, que se aproximava com sorriso largo. A artista havia reunido algumas crianças, todas empolgadas com a ideia de participar do evento. Eliana vai nos ensinar a fazer tintas naturais com frutas e legumes. Imagine. Mural feito com as cores de nossa própria comida. O olhar de Clara brilha com as possibilidades. Ela sabia que trazer a natureza para o projeto daria toque especial. As dúvidas, embora ainda presentes, pareciam menores agora. O que antes parecia risco, agora parecia uma aventura. O dia do evento chegou.
Apraca estava decorada com belos coloridos e fixes que refletiam as inspirações das crianças. Clara sentia o coração pulsar acelerado. Cada risada, cada grito de alegria ecoava, criando ambiente magíaco das crianças se espalharam grupos, empolgadas, experimentando as tintas fitas de beterraba, cenouras e mesmo repolho. As mãos pequeninas estavam manchadas de cores vibrantes, assim como seus rostos, que refletiam pura alegria. Clara observava tudo, emocionada ao ver a paiseo nas pequenos criacos. No fundo, a arte é sobre se expressar, sobre libertar o que está dentro, pensou. Com sopro de coragem, Clara se colocou na frente das crianças e disse, agora vamos começar nosso mural. Quero que cada de vocês contribua com algo que representa sua história. As crianças, inicialmente tímidas, logo começaram a contar suas ideias. Algumas falavam sobre suas famílias, outras sobre seus sonhos de ser músicos ou artistas. Cada história era única, e Clara sentiu lágrimas se acumulando seus olhos. Era ali, meio a risadas e trocas, que aquele mural ganharia vida. Sofia se aproximou, segurando balde de tinta verde. Você está vendo isso, Clara? Cada criança aqui tem uma voz, e hoje, elas aprenderão a usá lá, isso é só o caminho. Mas enquanto o mural se preenchia com cores e histórias, uma sombra cruzou o rosto de Clara. Depois de tudo isso, as crianças não se sentiam confortáveis para tomar espaço mar na comunidade? No fim, elas não encontraram apoio depois da festa. O medo a atingiu como uma onda, mas ela respirou fundo e se lembrou das palavras de Sofia. Hoje é dia para se expressar, disse Clara para si mesma, enquanto passava uma criança tímida, perguntando sobre seu desenho. Fail para mim, como você se sente quando desenha? E a resposta dessa criança, sorriso escondido sob cabelo desgrenhado, acendo uma nova centelha dentro de Clara. As histórias floram, e cada palavra compartilhada se tornou uma nova pincelada nas paredes de piazza, formando mosaico de vozes diferentes. Clara olhou ao redor e viu sua felicidade. Porém, o olhar distante de uma criança na borda a fez hesitar. Que histórias estavam faltando? Ela precisava saber, no cerne de toda a energia vibrante, uma pergunta ficou ecoando na mente de Clara, como financiar a continuidade desse projeto? Afinal, a arte não poderia ser apenas evento efêmero, precisava se tornar espaço continuo para que aquelas vozes pudessem ecoar eternamente. E assim, Clara sentiu que novo desafio emergia à sua frente. Seria possível criar uma fundação para sempre apoiar a arte e as histórias daquela comunidade? O que ela faria para tornar esse sonho uma realidade? A música animada preenchia o ar enquanto Clara observava as crianças absorvidas nos seus trabalhos. Cada treco, cada risada, era uma pedicao emocional que preenchia a praca. Mas, msu coração, uma questo pulsava incessantemente. As vozes vibrantes pediam espaço de pertencimento. Poderiam viver além daquele dia colorido? Clara. Ol isso. Sofia chamou, passando para perto. Ol como eles estão se divertindo. É tudo tão lindo. Os olhos de Sofia brilhavam, mas a mente de Clara estava distante. No fundo, preciso pensa no que vamos seguir, Clara murmura, quais sem querer fonto que grupo de crianças cômico a canta. A música era contagiante, e logo, várias vozes se uniram à melodia, criando uma sinfonia de alegria. Clara sentiu o calor msu peito, mas o frio de incerteza não a deixava paz. Como sustentar isso?
Como transformar aquilas voces eco por muito mais tempo. Que tal criarmos clube de arte? Sofia sugeriu, energia pulsante da idea. Podemos fazer encontros mensais. Imaginar criar todos juntos. Clara sorriu, mas uma sombra ainda pairava sobre seus pensamentos. O clube não conseguisse atrair mais crianças? Na primeira reunião, não houvesse ninguém interessado? May. O que fiz. Gritou uma criança, trazendo uma pintura vibrante que mostrava sua azul com margens caias de flores. A May se aproximou, alhos radiantes com orgulho. É lindo, meu amor. Você deve se sentir tão feliz por ter criado isso. Respondeu ela, com lágrimas nos olhos. O pequeno gesto de criança tocou o coração de Clara. Era possível, pensou, transmitir alegria através da arte. Mas o que mais poderia ser feito, o final do evento, Clara decidiu abordar Eliana. Como você fez para reunir tantas crianças e manter essa chama acesa? Perguntou, com a sinceridade de quem busca resposta meio a incerteza. É uma questão de comunidade, Clara. Precisamos ser visíveis. Criar momentos. Mais importante, buscar caminhos e recursos. Conheço pessoas que se preocupam e podem ajudar. Quer que te apresente? Eliana respondeu, confiando na força de leco que estavam tecendo da idea acendo fogo Clara. Quem sabe uma fundação? Seria possível fazer parcerias, enquanto conversava com Eliana, algo forte aconteceu. Uma idea floresceu. Poderiam realizar exposições, vender os trabalhos das crianças, talvez conseguir patrocinadores? Sorrisos troca de apoio. Cada exposição contar uma história? Sofia animou histórias de vida, de luta e alegria, unindo todos nos. Dar poder às crianças por meio da arte. Era pleno, a tarde caiu, praca cômico a esvaziar. Clara olhou para o mural que havia se tornado uma sinfonia de cores. Mas no fundo, aquela idea de uma fundação ardia seu coração. Ela queria mais para aquelas voces, quando já estavam indo embora, Clara avistou a criança de olhar distante novamente. Oi! Ela chamou. Quer me contar o que pensa sobre o mural? A criança hesitou, os olhos caios de histórias neo contadas. Hesitou, mas finalmente se adiantou. Quero pintar uma história, mas as cores estão dentro de mim. Quem vai vir? Clara sentiu o coração apertar. Ela queria fazer vir. Mas seria essa a resposta que procurava? Pudesse ajudar? Ela perguntou, sem saber que estava prestes a dar o primeiro passo mais importante de sua jornada. Novo desafio despontava, e agora Clara percebia que talvez as verdadeiras histórias a serem contadas estavam esperando por ela. Clara acordou dia que prometia ser mais do que especial. O sol iluminava seu quarto, e seu coração baixa forte com a expectativa do que estava por vir. Hoje, todas as ideias, emoções e esforços começariam a tomar forma. Era a abertura de fundação que levava seu nome e seu acerto. Clara não tinha apenas sonho, agora, tinha a oportunidade de realizar lo en a praça central da cidade, palco fo amontado cercado de cores e luzes. As crianças, que antes eram meros espectadores, se tornavam protagonistas de uma nova história. Clara olhou ao redor, e seu coração encheu-se de orgulho ao ver amigos, vizinhos e desconhecidos reunidos para apoiar essa causa. Era mais do que evento, era a celebração de transformação, Sofia junto-se a ela,
todas as modelos estavam lá, radiantes. Clara, você não pode imaginar o quanto isso está parecendo sonho, disse a amiga, enquanto se preparavam para subir ao palco da música cômica, e toda a atenção se voltou para o palco, onde Clara e suas aliadas tomariam a palavra. As luzes brilhavam, e ela podia sentir o calor do público. Mas, ao mesmo tempo, uma pontada de nervosismo a atingiu. E se tudo não funcionasse? E se seus sonhos se desmoronassem? Mas ao observar as crianças sorrindo na platea, ela respirou fundo e lembrou-se das palavras de sua mãe, o importante é tentar. Quando subiu ao microfone, a multidão aplaudiu, e silêncio respeitoso se formou. Clara olhou para cada rosto, e a confiança a envolveu como abraço. Hoje, não celebramos não só a arte, mas a voz de cada criança, cômica Clara, se tão firme. A cada treco que vocês fizeram, escrevimos uma história. E essas histórias são a luz que todos nos precisamos. A multidão vibrou, e ela percebeu que era o momento de compartilhar seu grande sonho. Estamos aqui para dar vida a uma fundação que vai apoiar a expressão artística e a educação de todas as crianças. Juntas, podemos formar mundo onde cada voz importa. A resposta foi imediata, aplausos e gritos de animação ecoaram pela praça. Clara se sentia poderosa, assim que o evento prosseguiu. Pequenos grupos de crianças se colocaram à frente para cantar suas histórias. A música tocava, e cada deles falava com o coração. Uma menina retratou sua família unida cores vibrantes. Menino trou desenho caio de sonhos de viagem. Clara observava tudo, radiante, sabendo que cada expresso era passo mais perto do que sua fundação representava no meio dos apresentados. Clara viu a criança que antes estava com o olhar distante. Ao ser chamada para pintar, seus olhos brilharam. Aqui sou vida. Ela exclamou ao misturar cores. Clara sorriu, reconhecendo a maior verdade que havia naquele dia, a importância de fazer com que cada voz fosse executada no final do evento, juntamente com as modelos. Clara anuncia as próximas etapas. Vamos realizar workshops mensais, exposições e, com o apoio de todos vocês, não apenas criaremos arte, mas espaço onde cada criança saiba que suas histórias são importantes. Aplaudidos de pé, todos pareciam unidos, significando que aquilo era apenas o caminho de algo muito maior. O futuro despontava diante deles, cheio de promessas e possibilidades. Clara sentiu uma onda de satisfação e realização, e enquanto olhava para o sua mente estava paz. A transformação estava andamento. E tudo o que ela queria era que mais crianças se sentissem livres para expressar sua arte, suas vozes assim, enquanto a noite caía sobre a cidade, Clara sabia que sua missão estava se cumprindo. A história dela e das crianças estava apenas começando, como uma linda obra de arte, colorida e cheia de vida. O mural de praca não seria apenas uma representação visual. Seria testamento do poder da comunidade, da arte e dos sonhos que vivem cada criança. Essa era a verdadeira transformação que Clara havia buscado e o tipo de jornada que mudaria vidas para sempre. Uma jornada que ensinaria a todos que a esperança, mesmo nas menores voces, poderia. E cor e ser amplificada através do amor e da dedicação dada para você que acompanhou cada desses acontecimentos, a hora de agir. Você needs to subscribe now para não perder os próximos episódios inspiradores, e deixo seu like agora para alimentar esse algoritmo e permitir que mais pessoas conheçam essa transformação incrível.
Comendi suas emoções sobre o que acabou de assistir e neo espir nem segundo a mais para compartilhar esse vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver isso. A força dessa mensagem precisa se espalhar, e juntos, nós podemos fazer a diferença.